screen. Okay. So what's new, everyone? Nothing special? Updates are going on. Then Okay. Everything is fine and great. Everything is great. Everything is great. Life is nice, you know. All right, today's topic is Unit 6, and we are going to discuss and talk about tourism. And there are three main passages we're going to read about: hiking the Inca Trail, and also what is ecotourism and learning vacations. These are today's main topics and passages are here. So before the lesson and Unit 5 speaking section, as you remember, so these are a couple of questions here. So let's talk about these questions about health, you know. So first question is, do you find that exercise improves your mood? What other things do you do to feel better when you are in a bad mood? So how often do you go to the gym, and how often do you do some exercises? So you're looking good and look fit. So maybe I think you always go to the gym, do some exercises. yeah, definitely. Yes. And if you're in a bad mood, is it really helpful for you doing exercise? Yeah, doing exercise helps to change that previous bad mood. Then after the workout, I feel refreshed and all the negativities. Okay. It changes all the time. So it's very efficient thing for us. Being healthy and being keep our good vibes. Okay, that's great. Of course, it can help you to get better. And how about the second question? What can be done to stimulate people to exercise more? And how do you want to support people to exercise more? And I think you are all active people, and you do, of course, you do exercise, but the other people, you know, and have to support, encourage them to do exercise more. Okay, then there are, in my opinion, there are two things affects very well on that thing. The first one is definitely social media. And then Yes. If someone who has a very good body, very fit body, he or she posted photo and it gets so much attention. So and people who are seeing that photo, people who are seeing that thing, it's very. Some people see that thing as very jealously. Something people looks that very how great, how good, or something like that. Then another thing is first one is social media, and second one is and it's increase our work effectiveness. Okay. Yes, social media, one of the best influencers nowadays, you know, and people follow and people sometimes judge, and everything has got two sides, you know, bad and good. So yeah, I agree with you. The social media can affect people.
So Oika, what is your opinion? So how often do you do exercise? Every day or twice in a week or no exercising? Especially, I have been running every morning since March. Wow, great. Because it helps me reduce stress, stress. Yes, yes, true. So can it affect you and to feel better when you're in a bad mood, running? It helps me feel so energetic. Yes, And energetic. feeling fresh. Okay, yes, that's Bad your mood. answer. Reduce bad mood. Yes, good. That's correct. And what do you think about stimulating people to exercise more? How to push people to do exercise more often? So Huslam mentioned that the social media is important for people to push them to do more exercise. So do you agree with Huslam? Social media is a great way agree. to stimulate. Yeah. Then also one of the Mongolian influencers say that if you worked out on that day won't be such a bad day. And could you please that influencer's name? Maybe I think, in my opinion, maybe increase exercise in place. For example, only one place in Ulaanbaatar, for example, street tourism. Okay. That's a good place for running and doing exercise, agree. But for me, it's really hard to change own, daily routine. Yeah, most of the people cannot change their daily routines because of that reason. They cannot, maybe they do not do exercise every day. For me, for example, I have 2 children and much work, housework to do at my home, and there is no time to spend some time on me doing exercises and running outside, something like that. So it's really hard to every mother, But I agree with you. So social media is really good influencer for the people and who want to do some exercise. All right. I understand you. So you're really modern, young generations, and so you must be fit and healthy, and you know what you want to do. So that's great. Proud of you. So now, yes, any idea? Get up very early to exercise. What time, Oika? 4 p.m. 4 a.m. in the morning? Yeah, every morning. Every morning. And then what do That's you making usually... a routine. Yes. If you're hardworking girl. Most of the millionaires wake up on that time. Yes, that's golden time, Yeah. Yes. You can be a kind of great person in the future. Yes. Firstly, it was so hard. After it's easy. Now it's easy. So what do you usually do when you get up at 4 a.m. in the morning?
Running, just running. Running after meditation. Wow. Wow, so healthy. Uh, Such a doing strong girl. do meditation. It Mhm. helps me control mental Mhm. health. Mhm. That's all. Wow. And make you energetic and vigorous all day, right? Mhm. So that's so great. Unbelievable. How can you get up in the morning 4 a.m. every day? Even in the weekends too? Sunday? Yeah. Saturday? Wow. I haven't weekends. Mhm. Every day I working my English skills and my working skills. Wow. And learn English and memorize new words in the morning. Wow, that's great. You can, I'm sure that you can achieve your goal in the future. I'm so proud of you and hardworking and active person I have ever heard. Yeah, that's true. 4 a.m. Unbelievable. Right? Yeah, Okay. I agree with that. Yes, yes, agree. And how about you, Slan? What time do you get up? Every day I wake up 7 a.m. Mm-hmm. Sometimes it's hard to get up on that time Mm-hmm. for me. Mm-hmm. And by the way, I do workout 3 times in a week. Mm-hmm. Then, because my work starts from 10 a.m., so Okay. I have enough time to make workouts in the morning time. Then Uh-huh. I use most of the time. In the morning, I do workouts. Okay, great. You're so healthy, guys. You are. Wow, wonderful. So now we know each other. So very active, hardworking people you are. So proud of you. And you should keep doing, right? You should keep doing in order to be healthy. Okay, one more. One day I decided to my friend to study abroad as data analyst that Mm-hmm. I had been thinking about for years. So Mm-hmm. I can, I should get up early. Mm-hmm. Okay, push yourself, push you, right? That's good. It's really hard, but you can. You could do that. Then I have one question from Mayuka. Then you looks all the time. You looks very motivated. You looks very energetic. And how do you keep that energy in all the time? Do you have any secrets? Nice question. I think it's I read a lot of books about mental health and personal growth. For example, цалигсууд тэгээд ад үзэгдэх зэрэг so I can plan more and more. I can plan every day. I plan my day and monthly, weekly, daily. daily. Okay. All right, planner girl. All right. That's my notebook. All right.
You take notes and plan your days. Ooh, wow. Okay. It gives me more motivation. Mhm. Дүгнэх гэдэг шиг гэдэг лээ. Conclude. Okay. I conclude. Summarize. Every day I summarize my daily Day works and day summarize works. and conclude It's and my take notes. July. Okay. Every day I'm working. And also, we like your personality. Also, you always smile and that's right. You And always thank you be for energetic and active and motivated. That's true. Encouraging. Hussein, thank you. Thank you for interest in my about me. Okay. That kind of person. Yes. Now we are learning from each other. Now we know each other too. Okay. Thank you, guys. Good examples and good motivational skills Oyuka has got. So such a nice question and such a nice answer. So thank you for your active speaking encouragement. So now let's keep doing the next exercises and we're going to learn some new words. All right. So now these are the words that you have to learn today. Over 50 words, almost 60 words, hiking the Inca Trail. This is really interesting passage. So if you know these words, just share your opinion and give me the meaning. So imagination first one. Төсөөлөл. It's a noun, right? The archaeologist. Хэлэн бараг яг энэгээр боддог тийм. Энэгээр л явчихна те. Археологч. The native. За тэмдэглэр үүгээр явж байна. Уугуул. Унган. And site. Газар яг зөвтэй. Ceremonial. Баярын уламжлалтай холбоотой гэж юм уу? Яг зөвтэй те. Ceremonial. Баярлал те. Okay, good. Construct. Verb. Байгуулах гэсэн үг. Construct. Барих байгуулалт. Yes. Build гэсэн утгатай. Precisely. За дайваргүй үргээр орж байгаа. Нарийн тодорхой шиг санагдав. Exactly. Яг зөвтэй. Яг нарийн тодорхой гэсэн. Spectacular гэсэн тэмдэг нэр байна. Wonderful. Харахад одоо үзэсгэлэнтэй гэсэн үг юм уу? Тийм, гайхамшигтай тийм. Гайхамшигтай тийм. And 9. Mystery, онцлог мэд. Нууцлаг зөвтэй. And draw. Үлгээ үргээр явж байгаа. Зурх гэсэн утгатай өнөөдрийнхөө бол бид нар attract гэсэн утгаар явж байгаа. Яг зөвтэй. To attract and pull анхаарал татах, сэтгэл татах гэсэн утгаар явж байгаа. 11 adventures adjective. Аялалтай гэхээр явдлаа гэсэн үг юм уу? Тий. Явдал эрэлхийлэгч ч юм уу те. За network. Сүлжээ холбоостой. Танилын хүрээ гэсэн үг үү? Энэ үү? Network. Сүлжээ холбоо connection те. Тийм тэр утгаараа. Marvel. Marvel гэдэг нь гайхалтай зүйл. Гайхамшиг гэсэн утгатай. Гайхамшиг тий. За institute үүлгээ өөргөр явж байна. Эхлэх. За зөвхөн эхлүүлэх. To start, put in place, эхлүүлэх, бий болгох гэсэн утгаар орж байна. And restriction. Хязгаарлах барих. За зөвхөн нэр үгүй өөргөр тий. Хязгаар хориг.
Хязгаар Preserve. Итгэн энтрийг хадгалах дээр хэрэглэдэг шиг санагдаад. Хадгалах. За зүгт protect гэсэн утгаар явж байна. To protect and save гэсэн хамгаалах, хадгалах гэсэн утгаар үйл үгүй үргээр явна. Luxury. Их юмс нөгөө үнэтэй зэрэглэлийн онцгой сайн гэх юм. За нэр үгүй үргээр орж байгаа. Тансаглал ах нь шүү дээ. Тансаглал нааны үргээр орж байгаа ч. За accessible гэдэг нь холбогдож болох үйл. Баян гэсэн үг юм уу? за Одоо жишээлбэл болох үстэй. Холбогдож нөгөө болох. accessible to deadline гэдэг that station гэдэг байна. As reachable те хүртээмжтэй хүрүүштэй холбогдох үс гэсэн утгатай. Easy to get гэсэн утгаар тайлбарлаж байгаа зүйтэй. And upside. Давуу тал уу? Сайн За тал. давуу тал, сайн тал яг зүйтэй. За энэ бол Inca Trail хэмээх нэг гахамшигтай газрын талаар хэрхэн яаж аялах алхалт их талаар тэгсэн дээр гарч ирэх үгнүүд байна. The next passage, what is ecotourism? Ecotourism. Okay. Oh, what's going on here? It's stuck. So what is ecotourism гэсэн? Харъя. За дэлгэц маань жоо гацчихлаа. All right. Let's just wait a second maybe. What's going on here? Okay. This is the picture of hiking the Inca Trail. Machu Picchu хэмээх газар байдаг. Одоо гайхамшигтай газар. Аялал жуулчлал. Маш их өндөр хөгжсөн, маш их олон хүмүүс явдаг. Ийм газар байх нэ. За энэ талаар хэдүүлээ уншина. Энэ чинь бүр 1911 оны үеийн эртний ийм газрын талаар уншихна. За what is ecotourism-ийн өмнүүдийг харцгаая. The first one is concept. За нэр үгүй үргээр явж байгаа concept. Огтхон гэдгээр явж байгаа. За зүгтээ санаа тийм idea гэсэн утгаар буюу санаа эсвэл ойлголт гэсэн утгатай нэр үг байна. За publicity мөн адил нэр үгүй үргээр Хэвлэл гэх юм уу? За хэвлэл ээж болно. Энэ чинь нөгөө тий олон нийтийн анхаарал татах хэмээг л хэлж байгаа шүү дээ. Хэвлэл ээж болно, зар ээж болно, реклам ээж болно. Сошиал медиа ч өөрөө орж болох юм шүү дээ. Олон нийтийн анхаарал татсан зүйл гэх юм. За practice гэдэг нэр үгийн үргээр дадлага. За injure эртэх гэж байгаа. эртэх гэмтэх зүйтэй үйл үгээрээ strive Тэмүүлэх. Ямар нэгэн зүйл Араас нь явах. яг зүйтэй. Тэмүүлэх Нөгөө strive for greatness гэдэг чинь тэ. зүтгэхтэй маш их хичээл зүтгэхтэй тэмүүлж зүтгэх. За avoid үйл үгээрээ зайлсхийх category Зэрэглэл, ангиллал. зэрэглэл ангиллал гэсэн утгаараа destination нэр үг. Хөв тавилан. Эцсийн хүрэх зэг гэлөө. Тийм, эцсийн зогсоолох нь шүү дээ. Volunteer. Сайн дурын ажиллах. Сайн дурын ажилтан гэсэн үг юм уу? Сайн дураараа ажиллах гэсэн үг юм уу те? Нэр үгээр үйл үгээр орж байгаа чинь сайн дураараа ажиллах. Үнэгүй ажиллах, сайн дураараа ажиллах. Volunteer. Тийм, сайн дураараа ажиллах. Үнгүүл гэсэн үг те, сайн дураараа. Wilderness нэр үгээр орж байна. Зэрлэг онгон гэх юм. Зэрлэг онгон байгаль тийм газар нутгийг хэлнэ шүү дээ. Зэлүү таглаг тийм газар. За accommodations. Орон сууцыг Хостел юм уу те? Амьдрах орон байр те. За recycling үйл үгээр үргээр явах нь. Дахин боловсруулах үг гэдэг. За дахин боловсруулах. За barrier нэр үг. Нөгөө саад бартаа даваа. Зүйтэй саад бартаа даваа бэрхшээл гэсэн утгатай байна. За language barrier гэдэг шүү дээ. Хэлний бэрхшээл гэдэг. За culprit гэсэн нэр үг байна. Их үүсвэр гэсэн үг юм уу? Асуудал ярих их үүсвэр.
За их үүсэр байж болж байна. Гол шалтгаан тийм. Гол шалтгаан тийм. Байж болж байна. За эсвэл ямар нэгэн тийм буруутан хайх юм бол moment culprit гэж ярих. За dump үүлгийн үргээр Тэнэгдэх гэсэн үг юм уу? Oh, sorry. Би Garbage. тэнийг бодлохоор ч нөгөө бигээр гэдэг лөө гэдэг лээ. Oh, тийм. За энэ болохоор throw гэсэн утгаараа. Хаях гэсэн утгаараа. Окей. Хаях гэсэн үг юм уу? Тийм тэрийг шидэж шолгодож өөрөөсөө засаглах гэсэн утга. To get rid of garbage and trash гэсэн definition дээр. За delicate adjective Гимтдэг гэсэн үг юм. Гимт. гайгүй имзэг гэх нь шүү дээ. Имзэг Гимтдэг. delicate. Easily hurt or broken те. Имзэг хэврэг. За pleasure нэрүг. Сэтгэл хангалуун байх. Зүйтэй. Remote adjective. Алсын занаас. За зүйтэй. Алсын занаас. Ухтах. Remote control гэхээр удирдлага болчихж байгаа шүү дээ. Алсын занаас. Алсын зан. За very adjective. Олон төрлийн. За энэ бол not completely trusting гэж боломжгүй юу тийм. Хянуур маш боломжтой гэсэн утгыг гаргана. Very. За principle нэрүг. Суурь. Өндөр суурь Дүрм зарчим. журм гэсэн тийм. Яг зүйтэй. Дүрм журм гэсэн утгаар гарч байна. За сайн байна. Манайхан ч баг бүх үгнүүдээ мэддэг болчлоо. За дараагийн хэсэг learning vacations буюу за амралтыг хэрхэн яаж өнгөрүүлэх тэрний талаар суралцах гэсэн нэртэй сэдв орж ирж байгаа. За slide changing. Бас дахиад чуу яах. За энэ дээр дараагийн 20 үг явж байгаа. Тэр ч бэрхшээлтэй шилжиж тагчаа. За уршаа удаас. За learning vacations гэхийг харъя. За ongoing first one. Үргэлжлэлээр. За зүйтэй байнгын юм хэлэх нь шүү дээ. Байнга болж байгаа continuing үргэлжлэл байждаг зүйл байна. За survey нэрүг. Survey. Санал асуулга. Санал асуулга судалгаатай. За endeavor нэрүг. Хэсэг гэж байна. За энэ бол онцгой нөгөө зорилго гэсэн үг юм. Тийм. Үйл ажиллагаатай activity with the specific purpose буюу үйл ажиллагаа нь шүү дээ. Зорилготой явуулж байгаа үйл ажиллагаа үр дүн. За дээрэс нь бас тэр төсвөр төвчээр байна шүү дээ endeavor. За sponsor үйл үгээрээ. Ивент итгэх гэсэн үг үү? За байгуулах гэсэн үг үү? Ивент итгэх гэсэн байгуулах. Байгуулах, зохион байгуулах, ивент итгэх. За hone гэсэн үйл үг байна. Үйл үгээр орж ирж байгаа. Сайжруулах зүйтэй. Сайжруулах, improve хийх, дээрэс нь одоо sharpen хурцлах гэсэн утгаар орно. Supervision гэсэн нэр үг байна. Супер. Юу шууд гэсэн үг юм уу? Direction тийм шууд чиглэл юм биш үү? Supervision хамтлага байж болох нь шүү дээ. Assistance тийм. За breeze гэсэн нэр үг байгаа. Breeze гэдэг нь үйл үг нь бол салхилахтай, зөөлөн сэвшээ салхилах. Нэр үг гэхлээр light wind. За colorful adjective маш өнгөлөг. Cuisine байна. Cuisine нэр үг. Усан завь. Одоо хэв маяг гэсэн үү тийм? Хооллох хэв маяг зүйтэй нэр үг байна. Хэв маяг. Yes. За ingredient. За очоор гэсэн үг тийм? Yes, орц найрлага. Acquire гэсэн үйл үг. Олж. Ямар нэгэн зүйлийг сурах гэсэн acquire. Acquire сурах зүйтэй. To learn something, get something буюу олж авах. Дээрээс нь олж мэдэх энэ шаардах гэсэн утга байгаа шүү дээ. Шаардлагатай байх. За enroll гэсэн үйл үг байна.
Enroll. Ямар нэгэн ангид илсэх гэсэн үг, илсэх гэсэн үг. За элсэн орохыг хэлж байгаа. Элсэн орох. За residential. Residential. Зүйтэй. Амны яг зүйтэй. Амны орон сууц юм тий. За амны content нэр үг. Агуулга зүйтэй. Economical тэмдэг нэрээр. Нөгөө эдийн засгийн Хэмнэлттэй. Яг зүйтэй хэмнэлттэй. Inexpensive. За resort. Амралтын газар зүйтэй. Costly. Одоо үнэтэй. Үнэтэй. Яг зүйтэй. За broad. Өргөн уудам том. Taste нэр үгээр. Амттай. Амт юм уу? За budget. Төсөв. За төсөв байна. За тэр үгнүүд маань бидний learning vacations гэдэг дээр гарах юм байна. За learning vacations. За 60-аад үг байна. За манайхан бараг бүгднгийн ихэнхийг нь мэддэг л боллоо даа. Тэгэхээр easy to read. Тэ. Уншихад бол амар хэлбэр асуудал үгүй гарах нь. За эхний текст руу орохоос өмнө бид нар за энэ хэсэг дээр за travel-ийн талаар нэг 2 асуултын сонгоод тавьсан байгаа. 3 текстнээс 2-ын. За энэ дээр үзэл бодлоо илэрхийлээд өөрсдийнхөө хариултуудыг өгье. За Хөслөн оюука дээрэс нь Дайрама Хатанбаатар Хулан нар маань бүгд санал бодлоо 2 асуултан дээр хэлээрээ. Богн товч хийж болно хамаагүй. За тэгээд оюукагаас эхлэндээ. За 2 асуултаа хараарай. When you travel, do you enjoy going to wilderness destinations or do you prefer visiting cities or some other kind of place? And what kinds of places do you avoid visiting? I prefer to going to wilderness destinations. Explain why. It's what a wonderful word. Okay. What a wonderful word. It's filmy, so maybe wonderful. Okay. The animals life, fresh air. Broad nature, maybe. Broad nature. Nature is so beautiful. Yes. It gives me so wonderful time, nature. Okay, great. And what kinds of places, second question, do you avoid? Well, maybe rainforest. Okay, rainforest, very dangerous. It scared me. Snake. Snake. Rat, snake. It feels me harmful. Okay, fear. That means you're afraid of rattlesnake, maybe poisonous snakes. So young. Lions. Okay. Wild animals. All right, that's great. And Hussein, what's your answer? For me, I prefer to visit not cities, not wilderness destination. I just prefer to very convenient place, resort, something like that. It's surrounded by very beautiful nature. But I'm kind of person. I always prefer to just relieve my stress and just relax and just feel convenience from my. Because I get so much tired from everyday this big city life, so I don't want to get extra tired from my vacation.
travel. I just want to relieve my stress, just get relaxed and just refill my energy. For that purpose, I want to travel. Then I think this can be the answer of first and second questions. Okay. Yes, both. All right, thank you. And now Derma, so where do you want to travel? Where do you prefer to travel? Hello, Derma and Hosan. How are you? Tambatra? I prefer visiting cities because cities have all human needs. Yeah, I want a new experience. Hello? Yes. Oh, yes. Okay, city. Tambatra prefers to travel to do city sightseeing and some Sightseeing. experiences you need to get, right? Okay, how about the second question? And what kinds of places do you avoid? You don't like visiting? It's dangerous places. Like what kind of? Such as volcano. Okay. Volcano, Bomb. earthquakes, right? Yeah. Okay, dangerous places. Dangerous. With such as volcanoes. Chernobyl. Chernobyl is still radioactive. Yes, so it can harm. Yeah. Okay. Yes. Okay, thank you. And Derma and Holang, are you there? So do you want to share your ideas? And no? All right. Okay, Holang. Yes. I prefer traveling to the cities because in the wilderness there's bugs. Okay. And they will crawl on me when I sleep. Yes, I agree. Same as me. I'm afraid of crawling animals like you mentioned. And avoid visiting. I don't really avoid anything when I travel. So there's like no places to avoid. Okay. So which country especially do you want to go travel? To Japan, to USA, and Korea. Okay. Yeah, that's it. Where do you live now? I live in Mongolia. Mongolia. And how many years have you been learning English? Whole life? 10 years? 7 years. Are you a student, son? Yes. University student? High school student? High school. Oh, okay. Which grade? 12? 11th grade student, aren't you?
10th grade. Wow, really? Yeah, So which school do you study in, a public or private school? private school. Private school, 10th grade student. That's great. Yeah. And I think you're good at speaking. So Yes. why don't you speak during the class? I don't know. You don't know? Oh, Yeah. so please proud of yourself. Your accent and pronunciation is really cool. So it Thank sounds you. really native, and so you should speak. Okay. All right. Thank you. Nice to meet you, Holtan. Now we know there is a 10th grade student and who is good at speaking. So don't be shy and be confident and try to speak and try to communicate with people in English. Okay, Holtan. All right. Thank you for your time. Thank you. And Darima. Hi. Hi. I prefer I wanna spend my time like local citizen, more like typical tourists. So yeah, I prefer like visiting cities and some other kind of towns. Yeah. Second question, I have no idea, honestly. Okay. Yeah, there's like no about visiting. Okay, so Kind that of. means you seem to me really brave girl. And could you No. please introduce you briefly for us? Darima, Yeah. what do you do? Hi, I'm Darima. Like, I'm still high school student. Wow. Yeah. It's great. I'm afraid of you guys. Proud of you guys. Uh-huh. Yeah. Which grade, Darima? Senior year. Okay, senior year high school student. And do you study in private or public school? Public. Public school, Yeah. senior. Нэгдүгээр сургууль. Okay, yes. Yeah. I study English like since middle school, like some That other. means maybe 6 or 7 years, maybe 5 Yeah, years. same as other public student. Okay, Public great. system. Yes. Thanks. Thank you. Nice to meet you, Darima. And also, you should try to speak. You don't need to be afraid of any mistakes in speaking, Okay? And learn from this class brothers and sisters. So, okay. Thank you for all of you. Now we know each other. Here are Matroik and Tuslan. All I know, really active students, and plus Darima and Totland High School students, really great speakers they are, right? So thank you for all of you. This is really great time to know each other. So that's really important. Now we use English to communicate. So that's really main point. Okay, so now let's read. Let's read. За бүгдээр уншицгаая. За амтач бүгдээрээ ярьсан. Мундаг ярьж юм. Манай дунд сургуулийн сурагч охтууд маань байна. Яасан ч мундаг ярьдгийг тийм ээ. За тэгээ хоорондоо сайхан мэдэлцэн гэдэг чинь бид нэр харилцаа үүсгэж англи хэлийг хэрэгжилж байна л гэсэн үг шүү дээ. Гол нь хэрэглэх. За эдгээр үгнүүдийн багш нь өгсөн байгаа тийм ээ. Өгсөн учраас Та юу сантад багшилдаг уу одоо? Yeah, still I'm working. Тийм үү? Тийм. Манай том охин сантад явдаг байхгүй юу? Oh, really? Oh. Do you have a kid? Yeah, 2 kids. Oh, really? Манай сортой байх гэж бодсон. Тийм биш бодсон шүү дээ. Манай мам одоо 3 дугаар ангид явдаг. Одоо хайлтны мами болсон юм уу? Ямар жоох одоо мам. 4 дугаар ангид орно. Сантад явдаг. Манай том охин Тийм үү? бага охин болохоор одоо 1 дугаар ангид орно. За одоо бүр таньдаг болох юмчлаа нэг.
Айгүй л би ордог байгаа л юм байна. Харин тий. Том охинд бол орхол юм байна. Хэдгээр англи одоо Тийм нэг. байна. Одоо 4-р ангид орно. Одоо 4 юм аа. Тэгвэл бага Тий. primary. Бага ангид I don't teach. нэг эмэгтэй огш ороод ирд юм лээ. Okay. Пан- Монгол is Pandemic small. ороод аваа. Small place. Тий. Okay. Түрүүний юм дээр чинь нэг хариулт хэлчих болох шээ. Миний сая Mhm. интернет тасраад алга болчихлоо гэдэг. Mhm. За, in my opinion, Uh-huh. being close to nature makes me feel part of the world. Mhm. From the moment humans begin to live in this one building, they forget that they are part of nature. So it affects the destruction of nature. Mhm. So we need to travel regularly. Mhm. Okay. Now it's better answer. All right. Okay, thanks for your additional answer and information. So you're so surprising person. Okay. You think just you look really young. Listen, And, I'm 30 years old. okay, 30 years old and, 30 and years mommy old. with 2 children. So that's nice. So Really hardworking young. mommy. Yeah, hardworking, active, and energetic, motivational mommy. Hands down for Yuka. Okay. Thank you. All right. So there in our group, there are different types of people out here. So wonderful and marvelous you are. Okay, so now, is it okay to keep reading our text today? Hiking the Inca Trail. We talk a lot and speaking is really important, and some people suggested me to speak more often, so that's why speaking section is continuing a long time. So now hiking the Inca Trail, so first paragraph. So now Hosang, could you please read first paragraph Okay. quickly? Sitting high in the Andes Mountains in Peru, the ancient ruins of Machu Picchu Mhm. have captured the imaginations of travelers ever since they were rediscovered by archaeologist Hiram Bingham in 1911. The name Machu Picchu means old peak in the native Incan language, and the site had probably been considered a sacred place since long before the ancient Incas arrived there. The Incas built a ceremonial city on the site that included palaces, temples, storage rooms, baths, Mhm. and houses, all constructed from heavy blocks of granite fitted Mhm. precisely together. Although little is known about the activities that took place in the ancient city, it appears that one of its functions was an astronomical observatory, Yes. the so-called Intihuatana stone. Mhm. Located at the site was used to mark the autumn and spring equinoxes as Yes. well as other astronomical events. Okay, very good. So what did you understand from this paragraph? За энэ нэг Machu Picchu гэж бол Machu Picchu гэж болохоор энэ эртний газар байгаа тийм. За хол ойлгосон зүйлээ товчхон илэрхийлж болно, англи монголоор айлгуурамж тайлбарлаж болно. In the Andes Mountains, Peru, some archaeologists named Hiram Bingham rediscovered Machu Picchu, and the name of the Machu Picchu means old peak in the native Incan language. And the Incas built a city
That included palaces, temples, storage rooms, baths, and houses. Mhm. That are constructed from a heavy block. Mhm. Blocks of granite fitted pasted together, and the activities like took place in an ancient city, Mhm. and like the so-called Intihuatana stone was used to mark the autumn and Mhm. spring, as well as the other astronomical events. Okay, so elegant description. The spring equinoxes гэдэг нь өдөр шөнийн тэнцлийг хэлж байгаа. Хавар өдөр шөнийн тэнцэх, тий хавар намрын үед ийм үед тэнцдэг байсан өдөр гэж байгаа. За улам маань буцаага тооч байдлаар англиар нь ерөнхий ойлголтоо хэлчихлээ. Тэгэхээр энэ Перуд гэдэг юм Андийн уул нурууданд байдаг юм эртний руугийн хэрч балгас ахна шүү дээ. За энэ 1911 онд ийм археологч Hiram Bingham хэмээх үнгээ олж исэн байна. За тэгээд энэ дээр мэдгүйгээр тэр нөгөө heavy blocks of гэж байгаа. Ийм нэг юмар баригдсан гэж байгаа. Энэ чинь нөгөө granite гэдэг нь боржин чулуун хэлж байгаа. Тэгэхээр боржин чулуунаас гаргаж авсан юм хүнд блокууд байна те. Энэгээр ерөнхийдөө ингээд баригдсан байна шүү дээ. За энэ дөрвөн сүм сувраг те эсвэл одоо тэр нөөцөө хийдэг өрөөч юм уу болгон өрөө те эдгээр нь ийм юмар маш сайн бот бих яг гэж хийгдсэн байна. За яг л эртний хот гэдэг зургийг харсан те. За ингэж бүтсэн газар. Okay, thank you Lang. So Darima, it's your turn to read and translate the second paragraph. Darima. A spectacular natural setting, the wonders of architectural and engineering skills embodied in the well-preserved buildings and the mysteries of the ancient culture draw thousands of tourists from around the world every year. The nearest city is Cusco, about 30 miles away from there. Tourists can take trains and buses to the ruins. A popular route for the more adventurous is to hike along the Insha Trail. The ancient Insha created a network of trails throughout the mountains, some of which are still in existence. The Insha Trail to Machu Picchu visited by hikers today was likely considered as sacred road in its time, used by travelers making pilgrimages to the ceremonial site. Site. За энэ хэсгээр юу гарч байгаа юм? За эхний хэсэг бол ерөнхийдөө үүсэл гарч байна тийм. Нөгөө нэг юуных нь талаар энэ Баглын хоттой нөгөө нэг Кузкон ердөө 30 милийн зайд тэгээд зурчид болохоор юугаар ч юм уу бус эсвэл трейнер ингээд явах боломжтой. Тэгээд хамгийн ингээд хүмүүс очдог тэгээд илүү сонирхолтой нь болохоор хайкинг хийх юм уу гэсэн нэг инка трейл хэвцаа. Тэгээд ингээд юуруу уулуудаар нөгөө нэг юм сүлжээ үсгсэн юм болов? Зам байх нь шүү дээ тийм. Тэгээд стил нөгөө нэг
ерөнхийдөө бол зарим нь ингээд байдаг одоо хүртэл. Yes. Тийм. Тэгэл тиймэрхүү юм шиг байна да. Тэгэл Okay, үүсэл thank гарал нэг mysterious энэ төр. Нослог байдлууд болоо тийш яаж хүрэх үү зорчих уу те жуулчд яаж очдох вэ гэх руин буюу тэр балгас руугаа олголоор яг зөв тэр гал тэрэг автобусаар те зорчин очдог гэж байна. Embody гэсэн үг энэ болохоор тусгах биелэлээ олох гэсэн утгатай үг байгаа. Тэгэхээр инженерүүдийн ур чадвар, архитектурын гайхамшиг тийм байгалийн бүтц гэх мэт зүйлүүдийн барилганд нь бол биелэлээ олж оршин тогтноход нь одоо нөлөөлж тусгаж орж ирсэн гэж эхний өгүүлбэр дээр гарч байгаа. Тэгэхээр энэ үүнээсээ үүдээд жил болгон одоо маш их хэдэн мянган жуулчдын эртний соёлыг нууцлах зүйлийг үзэхээр ирдэг. За зүйтэй энэ Costco хэмээх хотын ойролцоо бид 30 миллион. За тэгээд тээврийн хэрэгсэл нь болохоор автобус болоод галт тэрэг байх нь. За илүү их адал явдлыг сорьё гэх юм бол илүү айлтай зам байдаг ч тийм. За popular илүү их адал явдал илэрхийлэхийг хүсэх юм бол Inca Trail руугаа гээд явган алхалт хийгээд очих нь байна. За одоо бол энэ зарим эртний замууд нь still existence оршсоор байгаа. Тэгэхээр sacred route in its time гэхээр энэ ариун гэгээн гэсэн утгатай тийм. Айгуу гэгээн тийм ариун тухайн үедээ ийм л газар зам мөр байжсэн байна шүү дээ тийм. За make pilgrimages гэдэг нь мөргөл хийхээр явахыг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо зан үйлтэй хийх тэр газар руу одоо аливчид мөргөл хийхээр явахдаа энэ замыг энэ гигийн ариун замыг ашиглаж явдаг охин шүү дээ. Make pilgrimages. За дараагийн хэсэг оёка. Although гэдэг. Оёка. Although the Inca Trail leads to the wonders of Machu Picchu, it offers many marvels of its own. Hikers are treated to magnificent views of glacier-covered peaks above and tropical valleys blowing their journey over high mountain passes. Many species of orchids can be seen, as well as all kinds of birds, from tiny hummingbirds to the splendid Eden condor. The Inca Trail also passes by ruins of other ceremonial sites on the way to the grand destination of Machu Picchu. Okay. Inca Trail нь одоо Machu Picchu-гийн гайхамшигыг одоо дагуулдаг гэсэн өөрөнгөс нэг тийм гайхамшиг бол санал болгож идэг, бий болгож идэг, өдөрж идэг. За явган аялагчид өндөр уулын гарцаар аялахдаа мөсөн голоор бүрхэгдсэн ориглууд болно. Доор халуун орны хүндийг гайхалтай зүйлийг олж хардаг. Гайхалтай сайхан зүйлийг олж хардаг. За маш олон төрлийн орчид захирмаа цэцгүүд тий захирмаа тий цэцгийн төрөл маш олон цэцгүүд түнчлэн бүх төрлийн шууг маш олон төрлийн шууг харах боломжтой. Жижигхэн хорхооноос эхлээд гайхалтай жижигхэн шувуу, ерийн дайлт шувуу, hummingbird. Төний дайлт шувуу гэсэн тий жижигхэн дайлт шувуунаас эхлээд одоо нөө Андын кондор хүртэл Андын кондор хэмээх аврах том тас шувуу хүртэл тий. Тэр бүх төрлийн шууг харах боломжтой. За зүйтэй. Инка мөрөн нөгөө бусад дэвслийн газруудын за төр нөгөө баяр ёслолийн дэрвдүүр өнгөрч гэж юм. Machu Picchu явах тэр замдаа Machu Picchu хүрэх агуу газар хүрэх замд оршдог би байдаг гэсэн үг тийм. Замд одоо тийм зам ёслолийн газруудын тойрын дэрвдүүр өнгөрдөг. Яг зүйтэй. Okay, very good. За сүүлийн хэсгийг ганц параграф байна. За энэ хэсгийг Хатанбаатар Tourists гэдэг 150 дугаар хуудас юм. За үлдсэнийг нь
хүслээ орчуулъя. За. Tourists have been hiking the Inca Trail since the early part of the 20th century, and for much of that time, there were no regulations. Hikers could travel when they pleased and camp wherever they chose. However, the trip has become so popular that in 2005, the Peruvian government instituted a set of restrictions on the use of the trail to protect the natural environment and preserve the ruins. No more than 50 people a day are allowed to enter the trail because each group that sets out includes guides and porters. The numbers of tourists entering the trail. The trail. За энэ 200 хүртэл явчих. Trail each day is probably closer to 200. 100. За. За ер нь бол энэ 20-р зууны ихэнх үеэс энэ Инкагийн аялал ер нь жуулчид явж эхэлсэн. За тэгээд тэр үед бол тийм мөрч зааварчилгаа энэ төр байгаагүй. Дөрвөн журам гэж байгаагүй. Дөрвөн журам гэж юу байгаагүй. За тэгээд юунд тийм аялагчт нь бол тэр ер нь бол дуртай ер нь бол хаач хамаагүй сонгосон газараа ингээд буудалчдаг байсан. За гэсэн боловч тэр аялал нь 2005 онд үнэхээр алдартай болсон. Алдартай болсон. Тэгээд Перугийн засгийн газар болохоор энэ замыг хэрэглэх энэ хязгаарлалт тогтоосон. За тэгээд байгаль орчин болон тэр балгасыг ингэж хамгаалж үлдэхийн тулд ингээд нэг дор 500-аас илүү хүн ингэж тухайн замаар явахгүй байхыг яасан. Зөвлөсөн. За тэгээд чинь гэвэл бүлэг болгон бүлэг болгон тийм зааварчилгаа гайдууд байсан тийм чиглүүлэгч байсан. Гайдууд буюу бид нарын нөгөө аялын хөтчүүд тийм ачаа тест ч юм уу одоо янз бүрийн зүйл авч ирсэн байна шүү дээ. Тэгээд the trail is properly 200 гэдэг нь ойролцоогоор 200 өдөрт 200 жуулчин ирдэг. За тэрэнд нь олон тооны юмнууд багтчихсан учраас тийм. За окей, thank you. За дараагийн сүүлийн хүслээ уншаад дуусгачих. In addition гэж байна. In addition, both tour companies and individual guides must be licensed. There are also legal requirements to pertain the minimum wage that porters must be paid as well as the maximum weight load they can be required to carry. The fees of the trail use help pay for upkeep of the trail and the ruins. All these regulations and fees combine for a more expensive trip, and this has made it luxury accessible to fewer people. The upside is the environment the workers are protected. Нэмэлтээр хэлэхэд компаниуд болон хувийн гайд хүмүүс гэсэн бүгдээрээ лиценз хамрагдсан. Албаасны зөвшөөрөл авч баталгаажсан хүмүүс л нэгээр аялах хэрэгтэй болсон гэсэн. Тэгээд энэ хуулийн энэ шаардлага нь protect гэсэн хамгаалах гэсэн үгтэй. За хамааралтай байх гэсэн үгтэй. Хамааралтай байх. Хамгийн бага одоо цалинтай хүмүүс хамгийн одоо өндөр ачаад тэшиг барьж явах гэж. Хамгаалагдсан.
Тийм, ийм шаардлага тавигдсан гэж байна шүү дээ, тийм. Тэгээд нөгөө нэг замын хураамж нь Мгм. нөгөө нэг замынхаа одоо түүхэн дурсгалд одоо үлдсэн тэр зүйлсүүдийг одоо хамгаалахад Сайжруулахад нь. тэгээд энэ бүх дүрм журмууд нь Мгм. файлыг илүү үнэтэй болгосон бөгөөд Мгм. Yes. тэгээд үнэтэй болгосноор олон хүн биш илүү зөөхөн хүмүүс илүү тухтай дээд зэрэглэлтэй хийх боломжийг бүрдүүлсэн гэж. Мгм. Тэгээд upside чи сайн тал лөө. Тийм, advantage. За тэгээд байгаль орчны тал дээр мөн ажилчдын тал дээр ч гэсэн аль аль нь хамгаалагдсан ийм нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн энэ сайн талтай болсон. Okay, very good. За даваад нь ийм л ах нэм тийм. За upkeep of the trail гэдэг энэ нөгөө зардал нь тийм төлбөр хураас мөнгө байгаа штэ. За тэр нь зам засвар юм уу энэ болгосон дахин сэргийгт юм уу зарцуулагддаг ах нэм. За зүйтэй юм текст байна. За hiking the Inca trailing summary хараад за энэ ч болохоор бид нар нэг үгийг нөхөх ёстой. Тэгэхээр текстнээсээ ойлгоод авсан бол энэ ч тохиромжтой үгийг. Энэ ч ямар нэгэн сонголт байхгүй, multiple choice байхгүй. Текстнээсээ ойлгож оруулж ирэх ёстой бид нар. За тэгэхээр нэгдүгээр хэсэг дээр жишээ нь Machu Picchu is an ancient city. За ямар эртний ямар хот гэж гарлаа. Ceremonial зүйтэй. За тэгэхээр ceremonial буюу The Incas built the ceremonial city on ceremonial the site. city гэдэг хамгийн ихний хэсэг дээр гарч байгаа учраас тийм. Okay. За by an хинээр үлээ rediscovered by an ямар хүнээр үлээ 11 онд Archaeologist. archaeologist Hiram. Yes. За энэ archaeologist гэсэн нэр болно. За цаашаа үргэлжлээд but experts believe that at least some of its pertain to astronomical. So pertain гэдэг нь хадгалах гэсэн утгатай. За нэгний хэсэг дээр гарч байгаа юм байна. It appears that one of its functions was as an astronomical observatory. Okay, so that means here нэр үг ахад of its functions pertain to astronomy. Okay. So the wonders of Machu Picchu and for visitors, what kind of visitors? Or maybe there should be a verb, right? Verb subject is Machu Picchu wonders, and verb. Mysteries of the ancient culture draw thousands of tourists from around the world every day. Draw visitors буюу нөгөө анхаарал татах гэсэн утгатай тийм. За үйл үг байх ёстой зүйтэй draw visitors. Part of so there should be a noun because there is an article and a network of trails. За энэ нөгөө сүлжиж орсон тэр замуудыг хэлж байгаа юм шүү дээ. Сүлжээ зам. This is a trip for what kind of people? There should be an adjective. Ямар хүмүүс зориулсан аялал байна гэлээ тэр зам нь илүү adventurous people илүү хаалт явдал илэрхийлсэн хүмүүс. Yes, илэрхийлсэн тэ. Along the way, hikers can enjoy many нэр үг байна шүү дээ. Many what? Marvels of its own many marvels тэ олон гайхамшгуудыг хараад их сэтгэл хангалуун. Yes, good marvels. За нэр үг орох ёстой учраас marvel гэсэн нэр үгийг олон хондор s-тэй авлаа. People use Peruvian government to take steps to за энэ балгасуудыг байгаль орчныг яахын тулд ийм алхам хийсэн Перугийн засгийн газар. Хамгаалахын тулд. За тэгэхээр өнөөдөр хэлж өгч байна. Protect the natural environment, preserve. Preserve гол нь текстний сурах шинэ үг чинь preserve буюу protect гэсэн утгыг илэрхийлсэн үйл өгөө тавьж байгаа юм.
За it has institute. Institute гэдэг нь үйл үгээр орсон. Эхлүүлэх, бий болгох гэсэн утгаар орсон. За хэд хэдэн төрлийн юм хорог мөн түнчлэн одоо төлбөрийг бий болгосон тийм. Because of this has become an expensive trip, and this has made it a luxury. Luxury гэсэн нэр өгч байна. Expensive luxury буюу маш үнэтэй Favorite тасар байдалтай хүн. Тэрийн болгон хүмүүс их хүмүүс дийлж чадахгүй, cannot afford гэхээр дийлж чадахгүй тийм их үнэтэй тасаг аялал тийм тасаглал гэх юм шүү дээ. За тийм my words хэсэг дээр бид нар шинэ үгнүүдэд бишиг тэмдэглээ зөвжлөх ёстой. Дээрээс нь цаашаа үргэлжлүүлээд word families хэсэг дээр одоо үгсийн чинь англилтэй үгсийн аймагуд нь байж байгаа. Нэр үг гэж 20 янзаар үүссэн байдаг шүү дээ. Accessibility гэсэн утгаар орж болж байна. Үндсэн үйл өгч нь accessтэй. Access. За accessible, inaccessible гэдэг энэ нэмэгдэхээр энэ чинь одоо негатив утга санаа болчихж байгаа шүү дээ. Негатив буюу үгүйсгсэн хэлбэр дээр accessibility бид нар хүртээмжтэй байх гэсэн утгатай үйл үг. Accessible гэвэл маш хүртээмжтэй, хүрч болох үеч easy to get гэсэн утгаар орсон. За inaccessible гэхэлэр чинь хүртээмжгүй болчихж байгаа тийм. Хүртээмжгүй, боломжгүй болчих нь шүү дээ. Жишээлбэл Machu Picchu is inaccessible except by plane, train or hiking. За ийм юмнаас бус тохиолдолд бол боломжгүй очих боломжгүй гэсэн утга. За adventure гэсэн үг нэр үг adventure гэвэл хүн дээр ярьж байна. За адал явдал эрэлхийлэгч хүнийг хэлнэ. За adventure адал явдал эрэлхийлэх, адал явдалд дуртай байх ч юм уу адал явдалд орох, өртөх гэсэн утгаар явж байгаа үйл үг. За adventurous тэмдэг нэр дээгүүр үг нь elfy төгсгөлтэй хаа буюу хэрхэн яаж гэсэн асуултанд хариулагддаг үйл үгийг тодруулж идэг энэ дайвар үг байгаа. We hiked adventurously. How you hiked? Тэд нэр яаж одоо аялсан алхаж байгаа юм бэ гэхээр маш адал явдалтайгаар гэж орчуулдаг. За archaeologist гэсэн нэр үг байна. Хүн дээр ярина. Archaeology, археолог гэсэн олдвор тий. За малтлаг гэсэн утгатай adjective archaeological гэсэн тэмдэг нэр. За luxury буюу тансаглал, дэд зэргийн тансаг байдал, тансаглал гэсэн утгатай нэр үг. Luxuriate гэсэн үйл үгийн үндэстэй буюу тансаглах гэсэн утгатай үйл үг байна. Luxurious тэмдэг нэр, luxuriously дайвар үг. За restrict гэсэн үйл үг хориглох, саад болох, хорио цэр тогтоох гэсэн утгатай үйл үг. Нэр үг нь restriction. За adjective restrictive буюу тэмдэг нэр. Ямар гэсэн асуултанд хариулагддаг нэр үгийг тодтогч өгч байдаг. За precisely бид нар болохоор яг гэсэн байгаа тийм. Яг. За precise гэдэг нь тодорхой гэсэн утгаар precision. За мөн өдөр тодорхойлолт яг таг гэсэн утгаар орж ирж байна. За энэ чинь word family practice байгаа. Энэ чинь болохоор бид нарт multiple choice ингээд сонголтууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь нэр үгийн байршлуу, юуны байршлуу гэдгийг нь олж хараад тогтоох хэрэгтэй. Жишээлбэл popular way to гэхээр чинь бид нарт энэ чинь яах вэ? Үйл үг хэрэгтэй болно. Түүгийн араас ихэвчлэн to infinity үйл үг гэждэг. Энд бол түүгийн араас дандаа үйл үгийн үндсэн хэлбэр явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чинь access байх нь шүү дээ. Тэгэхээр hiking Inca trail руу ингэж явган алхалт хийх нь бол Machu Picchu руу одоо хүрэх хамгийн одоо төгөөмөл арга юм аа. Access гэдэг нь easy to reach, easy to get гэсэн утгаар орж байна. За энэ чинь has жишээлбэл хоёр дээр has use of trail гэсэн байна. Тэгэхээр энэ чинь жишээлбэл нэр үг тэмдэг нэрийн байрлал олно шүү дээ. Has ямар замын хэрэглээ гэх юм. Government has restricted юм уу, restrictive юм уу гэдгийг харахын тулд бид нар тэмдэг нэр нь хэрэгтэй болох. Restrictive, restricted хоёр айлнахаа. Жишээлбэл хоёр дээр Peruvian government has use of trail. Restrictive, okay. Has restricted юм уу, restrictive юм уу? Restricted use of. Has restricted гэвэл төгс цаг болж байгаа тийм.
Has restricted гэдэг үйл үгийн оронд тэгчихсэн гिचгсэн 20 цэр тавьчихсан гэсэн утгаар has restricted-ийг оруулж ирж байна. Okay. За 3 дээр particularly way to travel. What kind of way to travel? Luxury or luxuries? Luxuries. We need adjective, so that's why luxurious way. And 4, site. You can get to the site. Archaeological. Okay, adjective we need. And 5, you may not be able to leave at. Precisely. Precisely at the time. Precisely. Precisely or precision. At гэсэн маш Precisely. Okay, precisely. Okay, precisely. And last one is always a great adventure. A great adventure. Yes, very good. За гэх мэтлээ одоо энэ дөр бол нэлээдээ ажиллаа сурчиж байгаа. За тэгэхээр энэ маань институт гэсэн үг чинь нэр үгээрээ бид нэг төрлийн байгууллага институт гэж ойлгож байгаа. Үйл үг нь болохоор эхлүүлэх, бий болгох гэсэн утгаар орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм бичлэг нийтлэхэн утга нь нэр үг үйл үг хэмээн хоёр өөр байдлаар өгүүлбэрт орох тохиолдол байна. За институт гэсэн эхний утга нь болохоор энэ нэр үгөө үйл үгээр орж байна. An institute. So this is it a noun or a verb? Эхнийх нь noun. Institute of Archaeology. Ялгц гишүүн байгаа учраас за дараагийн to institute үйл үгээрээ тийм. Үйл үгээрээ тийм. За эхлүүлэх зуны сургалтыг эхлүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. За дараагийн draw гэсэн үйл үгийг бид нэр үйл үг маань хоёр янзаар орж ирж байгаа. За нэг нь болохоор бидний анхаарал татах буюу attract гэсэн утгаараа явж байна. Нөгөөх нь зураг зурх гэсэн утгаараа. За тэгэхээр аль утга нь орж байна? People like to draw. Эхнийх нь болохоор зурх гэдэг утгаараа орж байна. Дараагийнх нь болохоор сэтгэл татах гэдэг утгаараа орж байна. Зүйтэй сайн байна. За эхнийх нь зурх гэсэн утгаараа. За зүйтэй. За дараагийн хэсэг дээр бид нар болохоор ерөнхийдөө дараагийн хичээл дээр нэлээх бичнэ. За тэгэхээр бичгтээ хэдүүлээ нэг сэдв тодорхой сэдвийн хүрээнд бичнэ. За мөн одоо Google Doc share хийгээд та хамтдаа нэг самбар дээр бичиж хийх дасгалууд нэлээд ажиллана. За тэгэхээр энэ writing байна. За гэрийн талаарт юу гэсэн бэ гэж командаараа асууж ирсэн хичээлийн дараа тэгэхээр үлдсэн энэ хоёр reading болоод үлдсэн дасгалууд чинь та нарын хувьд гэрийн даалгавар хэмээн үлдчихэж байгаа шүү дээ. Эхнийхийг бол бид нар яг махчлан нэг бүрчлэн хүн бүрийн оролцоотойгоор утгыг ойлгож орчуулж яг өөрийн биеэр орж оролцож ингэж хийж байгаа. Тэгээд үлдсэн хоёр reading буюу passage чинь гэрийн даалгаварт өөрөө уншиж шинэ үгээ судлах, орчуулж ойлгож авах даалгавар чинь та нарт үлдчихэж байгаа. За тэгэхээр шинэ үгнүүдээ маш сайн сэжлэрээ. Дараагийн текстийн ажлыг гээд шинэ үгээ үлдээж болохгүй. Шалгалт маань 12 дахь хичээл дээр шалгалт. Тэгэхээр альч хэсгийн, альч топикийн, альч үгнээс үгсийн сангийн чинь шалгасан таск орж ирнэ гэсэн үг. Дээрээс нь бас reading аль үзэж байгаа юмнаас чинь буцаагаад эргүүлээд тест хэлбэрээр орж ирэх учраас өгнүүдээ маш сайн хараарай. За өнөөдрийн хичээлийн гэрийн даалгавар дээр хэдүүлээ энэ speaking, writing ялангуяа дараагийн хичээлээр ярихаар ингэж яг онцолж оруулж ирж байгаа. Үлдсэн хоёр reading бол мэдээж гэрийн даалгавар тийм. За энэ writing бол энэ independent байгаа. Тэгэхээр энэ хувь хүний үзэл бодлыг илэрхийлсэн таны туршлага жишээ шалтгааныг асуусан байгаа. Тэгэхээр large numbers of visitors endanger sensitive archaeological sites such as Machu Picchu in your opinion. Is it more important to try to preserve such sites or to allow public access to them? Тэгэхээр энэ төр өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэн бид нар гайхамшигтай сайхан байгалийн үзэгдэл болох энэ хүү газрын талаар уншсан байгаа. Тэгэхээр энэ маань маш их хэмжээний ирж байгаа жуулчид, зочид, гийчдэд энэ бол одоо энэ газар маань археологийн маш их үнэтэй газар болж байгаа. За тэгсэн мөртлөө энэ маань ховорцсон одоо устж үгүй болох хэмжээнд очсон байгаа газар шүү дээ. Тэгэхээр таны бодлоор энэ газрыг бид нар хамгаалах
Тэ хамгаалах за мөн олон нийтийг хүмүүсийг тийшээ оруулахад одоо зүгээр үү те олон нийт тийшээ орж байгаа үйл ажиллагаан дээр та хамгаалах оролдлого хийвэл энэ бол чухал үгүй юу? Тэ хамгаалах уу хамгаалахгүй байх ёстой мó? Таны үзэл бодол юу гэж бодож байна? Ямар reasons вэ? Хамгаалъя гэж үзэж байгаа бол танд how many reasons you have? Танд одоо хамгаалахын тулд хэдэн шалтгаан байгаа? Нэгдүгээр ховор болдуур юм уу те гэдэг утгаар нь эртний гэдэг утгаар нь хамгаалж болж байна те. Хоёрдугаарт одоо ямар шалтгаанаар хамгаалах хүмүүсийн одоо аялжхан хүмүүсийн аюулгүй байдлыг хамгаалах ч юм уу ийм санаанууд гаргаж ирэх нь. Тэгэхээр эссе маань 3-5 параграф байдаг гэж байна те. 3 бол ерөнхийдөө нормал яг болж байгаа. 5 бол мөн адил яг main body чинь 3 reason ч юм уу гаргасан байвал ингээд 5 болчихж байгаа байхгүй юу? 250 гэхээр үгийн тоогоо бодож байгаа гарах нь шүү дээ. За 4 параграф бас үйж болно шүү дээ. Тэгээ 2 шалтгаан гаргаж болно сайн шиг. Эртний олдор учраас хамгаалах хэрэгтэй. 2-дугаарт аялагчдын аюулгүй байдлын үүднээс бид нар хамгаалах хэрэгтэй ч юм уу. За ийм 2 санаа гаргаж байна. Эсвэл хамгаалах хэрэггүй юм эртний ruin те бүр дурсан үзэх юм байхгүй гэсэн нэг эсрэг санал гаргаж болно шүү дээ. Хоёр талаасаа бас бичиж болно те. Нэг нь хамгааллыг нөгөө нь хамгаалах шаардлага байхгүй гэж хэлж болно шүү дээ. Янз бүрийн өнцгөөс харж бичиж болно. Хамгаалахгүй бай гэх юм бол нэр үзэж харах юм бүү те. Энд чи бид нар spend money те мөнгө цаг хугацаа зарцуулж яах юм бэ гэж үзэж бас болно шүү дээ. Тэгэхээр олон талаас нь харж үзээд өөрийнхөө үзэл бодлыг дээрээс нь шалтгаануудаа маш сайн гаргах юм бол эсэж ер нь босоол ирнэ гэсэн үг те. За тэгээ өнөөдрийнх үг хэллэгнүүдийг маш сайхан хэрэглэх ёстой. За энэ бол бичих дадлага өөрийнхөө үзэл бодлыг ямар ч хэв маягаар илэрхийлж болно. Ямар тач та бичих ёстой гэдгийг л сайн ойлгоорой. Хамаагүй өдрийн тэмдэглэл шиг те галзуу өдрийн тэмдэглэл шиг байсан ч хамаагүй нэг параграфтай бичсэн ч хамаагүй те ямар ч байсан та бичих орлого хийж ижил бичиж сурна гэдгийг анхаарад оролдоод үзээрэй. За тэгэхээр интернетээс болоод ямар нэгэн байдлаар санаа авч болно. Гэхдээ хуулж бол бити хуулаарай л гэж хэлээ. Яагаад гэвэл энэ plagiarism буюу зохиолын хулгай те энэ тэндээс хуулбар хийсэн байдал чинь гадаад их дээд сургуульд очих. Дээрээс нь бол маш өндөр түвшинд одоо хоригтой үйлдэл байждаг. Одоо 100% тэтгэлэгтэй гадаадас сурч байгаа ч гэсэн хэрвээ та ямар нэгэн зүйлээс хуулбар хийсэн тохиолдолд 100% тэтгэлэг чинь cancelдах хэмжээний хүчтэй те сургуулиас хөөгдөх хэмжээнд байдаг учраас хэзээ ч бити энэ тэндээс одоо авч хуулбарлаарай. Хэрвээ авах гэж байгаа бол та нөгөө хаалт хашилтаа заавч оруулж өгнө. Дээрээс нь дурдж өгөх ёстой. Тэдэн оны те би одоо New York Times-аас авсан энэний дагуу эсвэл зохиолч тэрний үзэж байгаачлан тэг гэх мэтлэн заавч зохиолын нэр эсвэл зохиолын хуудас тэмдэглэлийн он сар өдрийг авсан байгаа байдлыг хаалт хашилтанд оруулж өгөө заавч дурдж өгөх ёстой. Тэгэхгүй өөрөө бичсэн мэтэр явчих юм бол эзэн эмзэгтэй баригдана. Ихтэй сургуулиудын багш нар бол те маш сайн нэхур шалгадаг. Наацхан л ихэд дандаа програмаар шалгачих жоох байхгүй. Програмаар. Тэгэхээр чинь тэдэн оны те бүр 1900 одоо 90 оны үеийн тэр сэтгүүлээс авсан тэрний хэлсэн үг байна гэдэг ингээ улаанаа шараар ингээ ялгараад гарчдаг байхгүй. Тэр байтугай хүний хэлсэн үгийг хүртэл өөрөө хэлж байгаа мэтэр хэлж болохгүй. Тэгэхээр энэ бол маш хориотой зүйл. Монголд бол хамаагүй байж болно. Гэхдээ те гадаад дотоодод гарах, сурах, явах хүмүүс бол ийм хэрхэвчийн ёс үйлдэлийг бол гаргаж болохгүй. Энэ бол ажил амьдралтай чинь яригдах том асуудал болж хурцтмал байдал үүсгдэг учраас ийм зүйл хийхгүй байх хэрэгтэй. Уншиж бол санаа авч болно те. Дурдж авах гэж л байгаа болвол заавал ч иш татаж онцолж өгөөрэй. Одоо наацхан бид нар л шалгахад одоо Google дээр жишээлбэл оруулахад л яг гараад ирж штэ. Наацхан өгүүлбэрээс чинь тастаал юм уу те параграфаас тастаал Google дээр тавхтал гараад ирдэг байхгүй наацхан. Тэгэхээр програм бол бүр нарийн шалгаж байгаа штэ. Бүх өгүүлбэрийг чинь ингэж авч үзнэ. За тэгээ зарим хүмүүс болохоор адилхан сэтгцэн байвал яах вэ гэдэг байхгүй. Яг адилхан сэтгцэн байхыг үгүйсэхгүй гэхдээ бас боломжтой те өөрийнхөө гэдгийг батлах нотлох зүйл аягуулсан саппорт гаргаж бичих хэрэгтэй. Энэ бол миний санаа, энэ бол миний experience, энэ миний story те гэдэг утгаар нь тэрийг маш сайхан баталж нотлж бичих хэрэгтэй шаардлагатай болдог. За тэгэхээр бичихдээр бас анхаараарай. За яран дээр бол энэ сэдвүүнүүд
гэдгийг дараагийн хичээл дээр яриулах болно. Тэгэхээр өнөөдөр ярьсан шигээр маш тэг өөртөө тавтай тухтай байдлаар өөрийнхөө төлөө ярина гэдгийг энэ цаг завыг таал өөртөө зориулж авсан байгаа учраас энэ таны англи хэлийг сайжруулах цаг мөч учраас бүгдөө чимээгүй байлбал идэвхтэй оролцоод ингэж уншдаг юм байна, ингэж ойлгох хэрэгтэй юм байна, ингэж ярих хэрэгтэй юм байна, бусдаас суралцсна гэдэг бол гайхамшигтай гэдгийг ойлгож хийгээрэй. За тэгээд дараагийн хичээлийнх нь энэ өгнүүдээс сайхан зээжлээрэй. Гол нь C1-ийн төвшин та нар дандаа академик үгсийн сангийн жагсаалт чинь их байх хэрэгтэй байхгүй юу? Үгсийн сан чинь маш сайн сайжрах хэрэгтэй C1 дээр. Тэртээ тэргүй A1, A2, B1, B2 дээр дан дүрм бол үздсэн байгаа шүү дээ. Үздсэн байгаа. Тэгэхээр дүрмийн мэдлэг бол өндөр хүмүүсийн нэг рүү орж ирж байгаа гэж ойлгож байгаа учраас нэлээд академик үгээр бөмбөгдөж байгааг анзаарж байгаа. Тэгээд тэр маань уншлаганд орж ирнэ, уншина. За дээрэс нь уншиж ойлгоно, буцаага тэрийг ярина. Ийм ерөнхийдөө бүтцтэйгээр хичээл явагдаж байгаа гэдгийг анзаарч байгаа. За тэгээд дараагийн текстүүдийн мөн адил уншаад үгэн дээр маш их сайн ажиллана. Одоо үгээ нэлээд чанга болгох хэрэгтэй. Нэлээд академик болох хэрэгтэй. Тэгээд энийг хэрэглэх хэрэгтэй болно. Үгэндээ оруул, яриандаа оруул, writing дээр оруул. Тэгжээж л одоо тогтсон шүү дээ. Тийм учраас ингээд байнга үгтэл бид нар зурлалтад байгаа штэ. Азар манай ангийнхан бол нэлээд өндөр түвшний хүмүүс учраас баг үзэж байгаа 60 үгний чинь баг 50 хэдийг нь баг мэддэг болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш сайн байна гэсэн. Одоо тэгэхээр бичиг рүү анхаарыг бичиж эхлэе. За тэгээд дараагийн удаадаа хэдүүлээ нөгөө task 1-ийг бичээд ямар ч тач нэг удаа үзсэн байгаа. Одоо independent-ийг бичих чинь. Тэгэхээр өнөөдөр сууж драфта гаргаад маргааш нь оруулаад тэгэл ороод ч юм уу хичээл эхлэхээс өмнө наашаага явуулчихвал их сайн байгаа шүү. За ингээд хичээлд идэвхтэй оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Асуулт байна уу? Асуулт байна уу? Баггүй дээ. Баггүй дээ. За коммуникерийн даалгавар яаж байгаа. За хүслийн нэг бичээж уулаарай. Цаг завгүй байгааг нь ойлгож байгаа. Гэхдээ ганц эсэг бол гараасаа гаргачихна гэж бодож байна. Ядаж нэг хийх те. Ядаж нэг хийх. Бүгдээрээ завгүй байгаа маш их хичээлтэй. Writing-ийг бичих гэж марг 2 өдөр болсон. Миний ойлголтын writing авсан. Тийм. Айгуу сайн. Яг ингэ темплейт бол чамд яг нэг темплейтээ бол яг бичсэн байна. Темплейтээ тийм өгүүлбэрнүүдээ жоохон засч янзлал аль болох нийлмэл өгүүлбэрүүд байвал сайн байна. Нийлмэл ойлгомжтой. Тэгээ нөгөө холбоосуудаа сайн зээжлээд тохиромжтой цагтан тохиромжтой холбоосоо гаргаж болж байгаа шүү дээ. Тэгээд өгнүүдээ хэрэглэх хэрэгтэй. Өгнүүдээ маш сайн сурч байгаа. Юуны төлөө үг сураад байгаа юм гэсэн өгнүүдээ л хэрэглэх хэрэгтэй тий. Тэгээ ийм л байна да. Хүүхдүүд минь тэгээд үгээ сайн зээжлээрээ. Гэрийн даалгавраа сайн хийгээрэй. So, okay. Have a great day. So, thank you for your attention. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.